ije akụkọ na-etinyela ọnụ n'okwu gbasara ọkụ latrik n'ala Igbo. Soro anyị n'igwe YouTube site n'akara NTA Enugu. Udo dịrị gị, gere akụkọ anyị ka ọha n'uju. Aka bụkwa m Kelechi Ọchịagha. Iji sonye n'usoro ọchịchị nọ na steeti Enugu ji n'aka na iwulite ọnọdụ ụmụafọ steeti a na ngalaba dị iche iche, ọkachasị n'ebe ọ metụtara ahụike, gọọmenti steeti Enugu ekwuola na ha ekpebiela ịrụpụta akwa bụ ojianya lere bụ nke ga-adịnụ n'ahụike dịgasị na steeti a. Chika Ugwu webatara akụkọ na nke a so n'isiokwu etinyere ọnụ n'ọgbakọ ndị ezege steeti a nwere bụ nke aka na-achị steeti Enugu nọ n'isi ya. Gere akụkọ Chika Nju. Ka ọ na-agwa ndị nta akụkọ ihe ha kpebiri na Exco, onye ji ọkwa kọmishọna ahụike steeti a bụ Emmanuel Obi kwuru na ụlọ ahụike ahụ akpebiri ịrụ nke a ga-akpọ Enugu International Hospital ga-enwe ihe niile ezigbo ụlọọgwụ kwesịrị inwe ma bụrụ ebe a ga na-eme nkụzi ma nchọpụta na ihe gbasara ahụike. Ọ sị na ya bụ ụlọọgwụ ga-anọ n'etiti obodo Enugu. Kọmishọna ahụ gakwara ihu wee kwuo na ha kpebiri ileba anya maka ọrịa mpox ma hụ na emere ka ọhaneze mara maka ya ma mee ihe niile ha ga-emenwu ịhụ na egbochiri ya na steeti a. N'otu aka ahụ, gọọmenti steeti a kwuru na ha ga-emepụta kọmitii ga-ahụ maka itinye na omume iwu akpọrọ State Geographical Information System Service Law. Nke a ka kọmishọna na-ahụ maka ikpe kwụrụ ọtọ na steeti a bụ Dọkịnta Kingsley Ude kọwara na atụmatụ a ga-enye aka kwalite ego ala ndị nọ na steeti a n'ihi na ndị nwere ala na steeti a ga-enwenwu Certificate of Occupancy. Atụmatụ a niile gọọmenti na-emekasị bụ nke ha si na ọ bụ maka imezu ebumnuche gọvanọ maka ibelata ọbịam ma kwalite akụnụba steeti a. Site n'Enugu, abụ m Chika Ugwu. Daalụ Chika. Otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP nke ngalaba steeti Enugu ahọpụtala kọmitii mmadụ 39 nke Dọkịnta Martin Chukwuwike bụ onye isi oche ya. Chika Ugwu na-akọwa na edoola ha n'ihe ọrụ ebe aka na-achị steeti Enugu nakwa ndị ọzọ ọnụ na-eru n'okwu gbara akaebe na ya bụ mmemme. Ndọrọndọrọ ọchịchị ahụ nke ndị PDP mere bụ nke mmadụ 6 akpọrọ 6-man Enugu State Electoral Committee haziri. Ya bụ kọngres bụ nke ndị otu pati ahụ ma gọvanọ Peter Mba nakwa osote ya bụ Ifeanyi Osai so wee tụọ vootu nke ha mechiri kpọọ afa ndị meriri. Ya bụ chairman ọfụrụ nke PDP steeti a bụ Martin Chukwuwike kwere nkwa na ya ga-eji usoro kwụrụ ọtọ enweghị ihe mgbochi wee chịa ma hụ na o nwero onye ha megidere. Onye wuburu chairman mbụ bụ Austin Nnamani ka ọ na-eto ndị pati ahụ maka aka enyere ya oge ọ na-achị, kwupụtara ihe ndị ha mepụtara oge nke ya wee dụọ ndị pati ahụ ọdụ ka ha na-ekwupụta iwe ha site na usoro pati ahụ wepụtara iji wee kwalite udo. Ndọrọndọrọ ọchịchị ahụ nke gara nke ọma nke ọtụtụ ndị bịara bụ nke ndị otu INEC nọrọ ebe ahụ ịhụ na emeghị ihe mgbochi ọbụla. Site n'Enugu, abụ m Chika Ugwu. Iji hụ na ewulitere ọnọdụ akụnụba ma mekwa ka ihu ọchị waa ụmụ afọ ala anyị na-amụ ọkụ latrik na mpaghara ala Igbo, otu kwuru onwe ya akpọrọ Seka na Mkpobiri enweela ọgbakọ mbụ ya maka ndị ọnụ na-eru n'okwu na ngalaba ọkụ latrik bụ nke a haziri n'ogige akpọrọ Prọfesọ Daura Akunyili Development Center nke dị n'Ọka nọ na steeti Anambra. Gere ebe akụkọ Nju. Ọhaneze bịara ya bụ ọgbakọ gbarụrụ ihu n'etu esi akpagbu ndị na-amụ ọkụ latrik na mpaghara ala Igbo
site n'inye ha ego karịrị akarị n'elega anya n'azụ. Ha kwukwara na ya bụ ụgwọ ọkụ ha na-akwụ abụghị nke eji ọnụ ekwu, n'ihi na ha anaghị agbakọ nke a na ya bụ igwe nnyocha akpọrọ mita, kama na ha ji nnọọ uche ha eweta nke bekee kpọrọ estimated bill. Ndị sonyere na ya bụ ọgbakọ nnụrụ ọhaneze gụnyere ọkammụta Chinedu Nebo, bụ onye ama ama na ngalaba ọkụ latrik. O kwuru na gọọmenti kwesịrị inye aka n'ịhụ na ọnọdụ ọkụ latrik wulitere n'uju iji mee ka ọ dọta ndị oji ego achụ ego ga-agbanwe ọnọdụ akụnụba ala Naịjirịa. Aka na-achị steeti Anambra n'onwe ya, bụ nke anọchitere anya ya, kọwara na ọchịchị ya dị uchu n'ime ka ọnọdụ ọkụ latrik bụrụ akwa ọkwụrụ. Ndị ọzọ kwuru okwu gwara ụlọọrụ EDC nakwa ndị ọzọ na-ekesa ọkụ latrik ka ha tinye anya n'ego ndị na-amụ ọkụ na-akwụ ma belata ọnọdụ ịta aka n'ọnụ dịzi n'oge a n'ebe o metụtara ọkụ latrik, ma rịọ ha ka ha wepụta nke akpọrọ prepaid mita ya na akụrụkwa ndị ọzọ ga-ewulite ọnọdụ ọkụ latrik. Ka anyị na-aga n'ihu, agwala ụmụ akwụkwọ anabatara ọhụrụ n'ụlọ akwụkwọ akpọrọ steeti polytechnic Iwogo ka ha bagide aka ọrụ ha hụtara oge ha nọ n'ụlọ akwụkwọ iji chọpụta akara aka ga-enyere ha aka n'ọdịnihu. Onye nlekọta ya bụ mahadum bụ ọkammụta Nnamdi Nwankwọ nyere ya bụ ndụmọdụ oge ha nabatara ụmụ akwụkwọ ọhụrụ. Ọ bụ Uchenna Namele gara weta akụkọ a n'uju. mee ịnabata ụmụ akwụkwọ ọfụrụ nke agba ise nke ndị ụlọ akwụkwọ Enugu State Polytechnic Iwolo mere bụ nke chịkọtara ọnụ agba 2022-2023 nakwa 2023-2024. ya bụ mmemme ịnabata ụmụ akwụkwọ gosiri na ụmụ akwụkwọ a tozuru etozu ya na ịkwanyere ha ugwu iji gosi na ha bụ ụmụ akwụkwọ Enugu State Polytechnic Iwolo. Na oge ọ na-emepe ya bụ mmemme, onye isi ụlọ akwụkwọ ahụ bụ ọkammụta Nnamdi Nwankwọ gwara ụmụ akwụkwọ ọfụrụ ahụ ka ha na-eme ihe iwu ụlọ akwụkwọ ahụ kwuru nakwa itinye uchu ọkachasị ihe ọrụ aka ndị ụlọ akwụkwọ ahụ na-ekuzi. Ebe a bụ polytechnics, ebe a na-amụ ọrụ aka. Ọ bụ ọsọsọ akwụkwọ nke a na-agụ na classroom eji enweta sambodo, mana ọkwa ọrụ aka ka ha doo isi anyị mụta ya bụ ọrụ aka. Ọ dị mma inwe ịgụta akwụkwọ enwe sambodo buru na-agbagharị, mana ọ bụ na inwe ịmụtara ọrụ aka a na-akụzi n'ụlọ akwụkwọ, ọ fịara ya ahụ mgbe iweta ha ọrụ, mana ịmụta ya bụ ọrụ aka ị bụrụ onye na-enye ọrụ. Ụfọdụ ụmụ akwụkwọ ahụ kwupụtara otu obi dị ha na ịnabata enyere ha. Iwu ọbụla, iwu niile nke ụlọ akwụkwọ, m ga-agba mbọ fụ na m debere iwu ahụ ruo n'isi. Ihe kacha pụta ife bụ achịcha oyibo awara na mmemme ahụ. N'Enugu, abụ m Uchenna Nnamele. Na mmechi, onye ọma gere anyị ntị, gere isiokwu anyị jiri malite. Gọọmenti Enugu amalitela itinyegasị akụrụngwa n'ụlọ ahụike dịgasị na steeti a. Etinyela ọnụ n'okwu gbasara ịkwụ ụgwọ ọkụ latrik n'ala Igbo. Chika Ugwu nọ nso ịkọrọ gị akụwa n'asụsụ Bekee, ya bụ nọnyere anyị n'uju. Kachi bụ
tonight, Enugu State government moves to address medical tourism. Nigerian Association of Resident Doctors resumed today. Plus, Southeast electricity consumers brainstorm over arbitrary estimated billing. Remember, you can watch us live on our YouTube channel at NTA Enugu. A very good evening and welcome to the news at 7. I am Chika Ugu. In line with the present administration's promise to reverse the flow of medical tourism and position Enugu State as the preferred destination for business, investment, tourism, and living, the state government has announced its resolve to embark on the construction of 300-bed ultra-modern quaternary health facility. This was part of the resolutions reached at the State Executive Council meeting, presided over by Governor Peter Mba. Journalists after the Exco meeting, the Commissioner for Health said, besides providing excellent and highly specialized medical services, the health facility, to be known as Enugu International Hospital, will equally serve as a citadel of medical research and training and will be sited in the heart of the city. The commissioner disclosed that the meeting also discussed measures to checkmate Mpox disease with a directive to scale up awareness campaign on the disease. So it was important to start de novo and then start to infuse all those things that would make the services efficient. This is quaternary, multi-specialist hospitals usually available in international and in other countries as has never been seen before. The state government announced the constitution of a broad-based committee to ramp up the implementation of the State's Geographical Information System Service Law. The Commissioner for Justice explained that this initiative will enhance the value of lands, as owners of lands can obtain certificates of occupancy. The state will be captured digitally, and this would enhance the value of landholding in the state. Members of the Exco say these moves are geared towards the governor's vision of eradicating poverty and growing the state's GDP. In Enugu, the Nigerian Association of Resident Doctors, NAD, has directed its members to resume work today following a 7-day nationwide warning strike embarked upon by its members over the adoption of their colleague, Dr. Ganiyat Bokwola. Bokwola was kidnapped 8 months ago. NAD, however, said it would review the federal government's commitment to resolving its demand in the next 3 weeks. While her husband was released in March, Bokwola and her nephew remain in captivity. Moving on, the Enugu State chapter of the People's Democratic Party, PDP, has elected a 39-member state executive committee with Dr. Martins Chukwuwike as the chairman. We report that the election and swearing-in process were witnessed by Governor Peter Mba and some other top government functionaries. Enugu State PDP Congress was overseen by a 6-man Enugu State Electoral Committee led by the chairman, Tony Iroha. The party congress, which witnessed delegates including the state party leader, Governor Peter Mba, and his deputy, Ifeanyi Osai, cast their votes, led to the announcement and swearing in of the winners. As a validly elected State Executive Committee of the PDP Enugu State, it's been flawless and it has been transparent. The newly elected chairman of the PDP State Executive assured that he would lead the party on the path of discipline, loyalty, equity, fairness, and transparency. Every place that has gone wrong, I will assure you, I'm assuring you, that we'll make sure that all those things are rectified.
and this PDP will get several parties in Enugu State. Earlier, the outgone chairman, Austin Nnamani, while appreciating the party faithful for their support, highlighted the achievements and successes recorded so far. He admonished members to always express their grievances through the right channel in order to enthrone peace and unity in the party. The peaceful election, which attracted a large turnout of party stalwarts, was monitored by INEC officials. In Enugu, we now take a break. The news continues in a moment. When malaria won't show power for your side, it gon' knock you down. I'm a damn salt gel. Like I tell you, no say, malaria medicine we no get bad taste or bitter taste for mouth. And it easy to swallow. Try. I got red game changer. I'm a damn salt gel. Say no to malaria. Yes to life. Landlord, now this guy, you authority to put from my house. Went up for correction. Compound down is my house. Landlord, they will leave from your house. For the past how many days now? Noise times 10. Times 10. Every day, on a national phone. In an effort to engender economic growth and advance rights of electricity consumers in the Southeast region, a non-governmental organization, Southeast Electricity Consumers Association, SECA, has held its first stakeholders summit in Oka. The reports. Consumers from the 5 states of the Southeast geopolitical zone. The gathering is making a statement in anger and pains about what they called arbitrary and outrageous estimated billings, extortion, and non-provision of prepaid meters to consumers across the region. Guest on the occasion and former Minister of Power, Professor Chinedu Nebu, identified poor policy and governance, infrastructure deficit, and white elephant projects to be impacting negatively on small and medium enterprises, direct foreign investments, health, education, and skilled workforce needed for human capital development. The government has now, which is to their credit, allowed states to do some parts of what NEC is supposed to do on a national basis. I think it will help. When you bring it closer home, then you will have home-made solution to this, and maybe with the state governments getting involved, we might find some more investment. Governor Charles Soludo noted that his administration is moving towards renewable energy for efficiency and to save costs. The governor will always advocate for what he calls the PPCP, the Private-Public Community Partnership. Other critical stakeholders in a communique charged electricity consumers in the region to pay their bills using cap methodology as released by the Nigerian Electricity Regulatory Commission, while calling on EEDC to refund in kilowatts per hour 11.86 billion naira overbilled to consumers in the region, as well as provide critical infrastructure such as transformers, prepaid meters, cables, and poles to enhance efficiency in their operation. EEDC have been issue. They've not been able to meter the people. Even when NEC has said meter people, prepaid meter, so that people will be able to calculate, measure, and manage the light they are using. It's only by prepaid meter. Don't give us estimated billing. In that cap, you will see the kilowatt hour for your feeder. If you use your tariff rate to multiply it, you are going to get the exact amount of money that you are supposed to pay. It's arbitrary because there is no modality. They just sit down in the office, fabricate numbers, and they send to people because they feel they're untouchables. And that's why we welcome this SECA movement. Some of the take-home, according to these participants, is knowing their rights regarding bill calculation using cap methodology and buying of infrastructure such as transformers, poles, cables, and others, which EEDC will in turn claim ownership of and still bill them for energy not given nor consumed. From Professor Dora Kunili, Women Development Center, Oka, Benson Osadebe, NTA News. The 50% electricity subsidy approved for public universities
and hospitals by the federal government has been applauded as a step towards providing relief. Guests on Good Morning Nigeria are, however, emphatic, finding a lasting solution for the social service rendering organizations must be prioritized. Lydia Sampson reports. Social service rendering organizations, public universities, and hospitals are not charging cost-effective bills to enable Nigerians have equal access. Ironically, these critical government organs are caught in a quagmire with enormous energy bills and debt, making their operations difficult. The approval of 50% subsidy on electricity, they believe, is indicative of government willingness to intervene. When the tariff got raised from April, the bill became too astronomical, so that it became completely unrealistic for hospitals to pay. So we really had to be crying out to our coordinating minister, to the Minister of State, to the Permanent Secretary, and I really must commend them for what they have done. They have been up and doing. Even if it will cost them like 5 billion now, if they need to go and borrow money to be off the national grid, if each of these federal state universities could have self-sufficiency in energy production, that is when they will be off this. Because there is no guarantee that this electricity tariff in another few months or year will not be increased. They are optimistic that with more resources, universities and hospitals can explore alternative energy mix for lasting solutions. A special dedicated tariff for universities, bearing in mind of our peculiarity and then the lack of funds that we are dealing with in the system. And thirdly, also, that the government could actually empower universities to drive and get alternative electricity resources to the university. As government work towards implementing the electricity subsidy, the guests are suggesting critical thinking towards making universities and hospitals self-sufficient in energy in phases. In Abuja, Lydia Sampson, NTA News. And next is Sports Tidbits. The news, a recap of our major stories. We told you that the Enugu State Executive Council meeting rose with a resolution to embark on the construction of 300-bed ultra-modern health facility. Association of Resident Doctors has resumed work following a 7-day nationwide strike embarked upon. Finally, you heard that Southeast electricity consumers brainstorm over arbitrary estimated billing. That was the news. Many thanks for watching and good night.